The views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion is advised. So, nze nabadde sikimanyi by the way nti Spice Diana amaze emyaka ebiri nga tali mu source management. Emyaka ebiri. Nanga bwe nasemba yokola interview. I did an interview with Spice Diana towards that concert last year in Jan. Ya confessions yagambye nti badde bayina be bamaliriza naye emyaka ebiri abadde takyagirimu ngera source management ekyamanaging just ndowooza nga tulaba bulabi. So yesterday yakutte internet waggulu ne wansi bwe twalabye ekiwandiiko ku makya zagenza okuwera ssaawa nga bbiri ng'ataddeyo ku official accounts ze zonna avuga nti ye enkolagana ye ne manager Roger weekomye. Twogera ku Spice amaze abadde mu management za mirundi esatu egy'enjawulo. Yali wa Makolos, Twinkle. Nabeerako muhambo kati n'alyoka source management kati tetumanyi wawadda. Of course abantu batandise okwogera here and there, bakyusiza management bangi nnyo, abalala ne bagwa, abalala ne bakola ki what next ku side ye, but of course nga bwe twogedde hambo ate nga nawana era tuli ku hambo muteeka kuba olugendo lw'omwana ono bulumanyi. Yeah, when she was actually celebrating 10 years, Jones did make what should we call it? I'm forgetting the word. Not memory lane, but videos hizo baza. Yeah, he was part of it. Yeah. So olugendo lwa Spice Diana emyaka 10 ayawukanye ne management. What's your take? Chichakoze ebichi byonna. Well, for me, I met Spice Diana, I think I am senior 6 vacation. I was just joining university. I joined university, I think, 2014. Yeah, I think we singania Spice Diana 2014. Nga yakakubwa ndowooza onsaanula yali ne Emma Carlos, but Emma Carlos was our friend because Maro was rising but also Khalifa was there. So we would meet quite often but then Spice Diana I think came to us, I forgot nina nekintu kyenine wakeeyo naye ndi mukola, I was doing journalism, tulina ekintu twali tumukola mu photographic interpretation nakosa kifaananyi kya Spice Diana ng'ali mu video ya Stoma. Shooting ku interview odikwecho kikalina ekitagwa ekibagamba oba ekyomugaga yabaaki that very big hotel eri awo Gundu. So Spice Diana twalina I think for a year or two up there about then mwe mwatandikira ku Stoma. Twatandika ku Stoma Nsaanula yali wali ensonero naye twakolako ssente mu nsaanula kuba yali akubye. So fwe twamu capturingira twakolako ssente mu nsaanula then before we did Stoma. But for me, I think Spice Diana, chenjagala okwogera ddala is you're not going to mention top female artists in the last decade or thereabout and not mention Spice Diana. She's thereabout. For me, Spice Diana and actually when I did naye Sheila Gashumba yali amwagala nnyo ng'agamba bafaanana. Actually, I think I introduced Sheila Gashumba to Spice Diana around that time. That's how they started. Because Sheila was my friend. Yeah, but Sheila, we've not met in a very long time. Sheila was my friend, very close friend. I think we all have different callings. So, and also, naye twali tusinkana my sister a long time. But I actually last met Sheila, I think. We were shooting everything Rolex in lockdown. That must have been 2020. I think when I say we were shooting like speak. Sheila yali chaliwo nnyo. Yali chaliwange. She was my friend. Chicho wali osinga omwagalako. No, she's my friend. Tukomawo banange. Kinali singa omwagalako, she was my friend. Kanyali singa omwagalako kye kyokikozesa eki. Banange mutuleke mwena. Kutusina. So, one of the things that Roger did with Spice Diana is transforming Spicy. Okumujja ku level M omuteka ku level ndala. One, Roger yakyusa ennyambala ya Spice. The moment Spice worked with Roger we papa. Yali ayambala atya before? Yali talista. Yali abulamu. Yes. Zaaliwo. Naye bwe yagenda ne Roger, anti I'm crediting Roger what he did, my brother. Then I'll explain to you where he fell short as well. Okay. So Roger yatereza ennyambala ya Spice. Spice all of a sudden started looking like a star. By then when aline Sheila yali atunanga bu wig. Spice natandika obwa affording asobola ogula wig $1 million. By then. Wow. Why? Yes, sir. So Roger nakolecho. Roger, one of the things that Roger has done for Spicy
is Roger has enhanced from a distance where I sit from. Roger ayambye nnyo Spicy okukola business. Has added the value addition to Spicy. The brand nti mu branding kugambye kisooka kwambala appearance. 2 business agitaddewo nnyo ku Spicy. Wetogera kati ayinza obba omuyimbi omukyala asinga endorsement. Era njagala kunyonyawo nti Roger atuuka nga n'endorsement ye million 3 agiteekerako akola press conference ye million 10. Naye nga byonna ayagala kuteekawo brand ya muyimbi akole ki agizitoye, which was very good. Era ekyo n'akikola. Roger making the Spice to be competitive. Nti Spice talina nyondongo ekakasa eri eyabashiba eyabasindi oshagede naye nga you cannot miss a name. Tomubuusa maaso Lobogerako bali olwokwogera ku Spice. So yateeka nnyo Spice n'abeera competitive. And Roger hands down there is no day. Era niwaba baawukanye njagala Spice ajjukire nnyo nti mu bulamu bwe twasobola kuva etofaali lya Roger tesobola vaawo bekiri akijjukire. Niwaba bafunye obutakkaanya aleke kulyaza amanya musajja ntuuyo ne Roger amanye nti kyonna kyali it is Spice Diana. Agreed. But erinnya lya Roger lisoundinze nnyo ku Spice. Yes, they both complemented one another. And people always ask me, Apostle Church kireetera abantu okwawukana. Ekisooka mu bulamu twewa obudde. Twewa time. Nti omuntu agenda okujja ewuwo ng'alina obudde bwe yeewadde. Nti ngenda kukola ku Galaxy enzo okumala emyaka 3. Galaxy bw'emala bwenti ne bwenti njite. So waliwo kye bayita time factor. Nti omuntu agenda okujja ewuwo ng'agyewadde. Nti bwe naatuuka kino neekola ne kino Alpha sikyamwetaaga. Ne munsi yaffe ey'okukwana bwe kiba. Ne mu bufumbo. Nti otasookera ne yeewa time naawe n'agamba nti ze Alpha mwaddemu emyaka 5. So one of the reasons ekireetera bano abantu okwawukana is time. Jjukira n'omuyimbi ng'atandika aba ayagala beera star. Kati bw'akeera n'akyeyanya n'akifuna kanaaba ng'alina time naawe nti ku NBS nze nga Alpha mbalayo emyaka gyange 3 oba 5 bwe njifuna baawo. So time it was bound to happen. Ekyokubiri ekireetera management okwawukana abantu is there is nothing new to win. Muntu kanga tewakyali kipya kyakuwangula. Kati ekintu ekyo kikyatanya ne Good Life ne Jeff. Balina emyaka 8 before baparting ways. Naye mu myaka 8 egyo they had won everything. Even Shiba Kalungi and exactly. Yes. But nimu kunywa Good Life they had been at Channel O, they had been at MTV, BET. They had been at BET. They were the biggest artists for the last 8 years with Jeff. So there was nothing new to win. So nga radio watula bwati agamba naye kati Jeff agenda kunnimba ki. Kati ne Spice yakituuseemu ng'agamba naye kati Roger kiki ekipya kyagenda okuleeta kiki ekipya kyagenda okukola. Kyensi bambagamba nti niwe ziba mu zino relationship zaffe ewaka ebintu byonna tobikolanga lumu. Okola oti kola okukyala osirike okola okwanjula osirike emyaka emirala 5 embaga okubewe 10 ozimbe mukazi omugambi kati myaka ejja ojamazanga myaka meka because there has to remain something new to win all the time. So nkugambye ekisooka ekireeta management okutawaanya n'abayimbi is time. Ekyokubiri is there is nothing new to win. So Spice acquired everything. Ekya time akikoze n'ebirala abifunye afunye ennyumba avuga emmotoka essuka mwemu erinnya alirina. So there is nothing new for Roger to table. You get it? Okujjako kumenta ekyokusatu nti manager ono atuuka ng'ate jjukira mba mutandika omuyimbi ayitawo lwa manager you are enabled naye nze njya ne mbagamba nti omuyimbi wange ono yefiye oye kati ali mukulaga omuyimbi naye kati atugenda otuuka awantu nga fiye yalaga ono kituufu. You get the point? Kati ye ego. The third one is ego. Yenze. Oshagende? Yenze munene. Yes. I get the point. Nze munene. Ndio wano mukusooka. Roger nga jana nakulaga nti ono muyimbi wange. Okay, Bush. Ne Jasmine. I'll give you a clear example that I know. Twaberanga ku bintu byakagula mu activations zinenga Bush aleta Jasmine. Namukulaga. N'abateeka awo. Nitugenda mu activations affe nitugenda Jasmine ayagala mmanyi. Naye kati mugenda otuuka nga mugenze Kotido. Nga tebamanyi Jasmine. Ngalaga Bush. Yagamba nti banange oyo manager yange mukole ki mumute. Kati Spice atuuka n'alabanga byonna by'oli osobola okukola asobola bikola. Alina social capital. Abasajja abamukwanako babbeeyi. Alina erinnya eryenkomeredde.
alina mu sente ezizenga ye kane kibanga ego now plays as the third party yasobola Jeff funding ye good life ye ready and whistle kati Jeff atugamba ki atajjukira luli nti bwe yali mu muzigo Jeff yatekanga n'agamba nti ogenda kwebaka wali saati teziba kali mwambale mu ngatto zange kuba yali azirina already and to kube show you get the point so ego nejja what I'm only trying to show you that these are natural occurrences bya bulijjo bya bulamu so ego eyo kati yeriwo Spice awuliranga ki ndi big ate ya kituufu ate kituufu but I've told you Roger has played a very significant role in that brand, in the brand Spice. Though, however, in Uganda, what we significantly forget is sometimes omuntu mugoba oyina mwongerako. Now, mwene embeera kye kyandibadde kibaawo. Nze Roger simujjaawo waba akyagala okukola nange mwongerako. Otya? This is how I look at Roger more as a promoter than a manager. Roger ensures that artists we are top of mind. Buli omu amuwulira. Roger bw'oyogera ku Spice ng'ajjula kutta. Nze Roger nkulako essimu naye ng'olaba it is beyond awulira ng'oli ku bulamu bwe oli ku business ye. So Roger omanyi lwakwafa wano twabyonene e Kampala. But it's supposed to be a management team. Kati management team tetubeeramu n'ebintu nga creative manager. Netubeeramu road manager. Netubeeramu abali ku welfare, branding and PR, welfare and all that, booking and stuff. Kati Jeff yali achievinga nti yalina mba Aranchiwa, yalina mba Bushington, yalina mba Brady Ken. It was a team nga byo mwa playing a role ku team okwo. Ashagedde lwakwafe wano naba reporting to top lwakwafe wano because of resources we cannot have all that. You have one person doing everything. It Roger abadde one man army. I know menga shuwe choko ambale chomi 360. Yes, but because of resources. Aposo tunulamo omuyimbi agenze kushuba mu million 2 bagenda ziga bana ba. Agreed. Yes, that's what I'm saying, because of resources. But it's supposed to be a team. Atu akwata for ntwakere obutamanya ne bututukera. Manager tekitegeza nti alina sente. Ngago bokera no leta ateta mwase no akwangulya bikopo tekitegeza nti agenda oteka msene. Naye manager tekitegeza nti yamanyo omuzannyo ogwo. Amanaging obu managers biri waawo. Oshagedde. Yoyo manager wewa wali abalina sente nga sokuja ne sente lwakwase zina bera mu record label not a manager nzo sobola okujja naye nga nina magezi gange oshagedde. That's why MTN ejane haringa CEO nga ye Silvia sirwa kwa Silvia yenanyine MTN no, but Silvia yamanyo okuzanya omuzanyo to make money for the other rich people. So lwakwafano because we are limited in resources omuntu omwe akikwata nakola ki n'akivuga ekyo yita kinyonyoro atya kusaidia nga Diamond Platnumz. Kati yali na team. Bwekivaayo. Bwekivaayo. Oshage gago ite tumumayina mumanya. Tumanya mumanya. Tuloza ne Wasafi ya Diamond. You get the point? See. Awo chalula embozi yandala. Kuba it's also a pedestrian argument. But this is what I'm saying. Nti Roger nzimba simujjaawo. Me for Spice. Okola otya. Nkwata bukwa Roger nemulekera roles ze. Naye ngamba kati Roger nina wentuuse njagala kubeera international. Kati who do I need to make me international? Tiati wantunya mno mkatale ndoza mulimu mvuka ye Bushington. By the way, large up on yourself Bushington. And I think Bushington, the biggest problem I have with Bush is giving our local artists a lot of time. What he deserves better. Bush, with the level of exposure and the knowledge he has, he needs to go and work with the Nigerians. Again, I want him to relocate and Aveo. Because anave atogena musa angali n'omuyimbi wano. Industry yafu yagala ebere. You cannot afford him. You cannot afford Kagoda Bushington. You can't chechitufu. Era abikola because I know what I know about Kagoda, ayagala new music. Abikola ra one love, but you can't afford him. Saja haino wo. Era omuntu ye kasolo mu affording ano, ye bebe ko. And you know why? I just sent him kwali. Era tazija mu music. So volanta asolo ku affording Kagoda Bush. Ndibuja agenda mugamba nti okay, okwanvering album eno. Tugenda kweta game million 5. Ali willing. Nekati bambi ajaji sa Metro Semeroni wo. Solo zimba from. Oboshagedde. Yeta ina jaja sente. Ni Metro Semeroni. Over time. Oyo musoga munange. Over time she'll get there. But I was trying to illustrate for you. Right now I don't take away Roger. I just identify what is my problem. Chidala chine njagala okudda ko Roger atali mukola. Roger nemuleka because Roger is a promoter. Wano ku ground. Promoter.
Chovanchi government is a promoter. Nemanya ndo manja gara kudde kati ku timu twatagako Kagoda Bushington. Nengamba Kagoda Bushington tujja kukola mu mbeera ki ne mugattako. Nengamba kati Spice chenjagala okuddako njagala comping mu East Africa but Bushington knows ABCD. Nenkwata Bushington yene muteka ku katebe na preparing na nteka ku level ndala. Awo tukyonona ki problem yali ku Good Life. Nti Good Life didn't need to do with Jeff. Mwenye waliwo, there are people in this environment want to close and you can replace everyone, but there are people you can't replace. Good Life. Ebyo nga boss bafa. Madi nekigambo kyegendo teka lwa kumani musumba, but people forget one thing. Chiwumbe wumbe. Wabaawo omuntu nga yalina template yo. Nga Katonda yamukolwanga yo. Nga wo. Ebyaddala nno. Ati bamuga be babossi bamenzo oyo babagax na bagamba. Bwe navayo ku pokopoko yali abadde woko. Akyaliwo. Nzali na template yayo. Mwana Marvin ahola pokopoko. Nzali na template yayo. Kaizi bwe yave wa akyaliwo anikati. Tuvuddeyo ku Galaxy next media komao. Kali kaizi ye template. So mbamu ebitunga abantu ba template. CBS nga medicine kavuddawo bagenda bona. Batandika dda. So mulimu ebintu nga ani agikola program olweggulo kirizo bagana. Simanyi. So mulimu abantu. Mituni ya huyo yava ku gundi yali aho. Bugini yali akola ki? Toseti ya mwana. Tugende kubidda tugende kuva I even have a soft spot for bro. Yes. I have a soft spot for her. Wado kyatugamba kutya shemaze nebijja oyinza teeka Roger. Roger amuleka. Nenonya omanyi fe kitwanya mbulamu. Close and we can do with the people. But we just identify what do I need. Nice. Oshagede kiki kye neetaaga nonyo yakitaaga ayongerezeeko naye nga Roger ye yakkiriza oba alabanga loloze kati ozotwala zojja. Roger osigadde gwe manager. Naye Roger tutudde ne tukkaanya nti kati tumanyi change manager obuzibu bwa manager tebumumanyi. That's why Arsenal ngayo team ina ne set piece manager, set piece coach. Twandibadde tukireka guni n'akikola. Naye ategedde nti eyo role nga bw'ogiraba ntono nnyo naye erina impact. So jiwa omuntu omulala. Set piece FC. Byamaje. Bya Rolex. So buti kyene mukugezaako okugamba wano nti I just sit and identify that what is the problem, what is my need, and identify the resources to manage that need, to put it to another level. Yes. So kyene mugamba ne Good Life yali inategeera buzibu kikati bwe tutuuseeko bwe tuli. Lwakuba Good Life yali achivize buli kimu. Yali ekoze. Oshagedde. Ndi katwabanga omuyimbi wo waali. Ani? Musuuza. It's just to sit and identify. Naye kati problem y'abantu nga babikoze bokka baba bazibu. Tikenza abyekoledde ye. Talinayo omugezi we ye. Kana kambata. Saagala osetinge musajja wo wano nti ye manager. So ye abyekoledde nga ye. Oshagedde? Abantu nga Gravity byonna abyekoledde nga ye. Tolina amagezi gogenda mowa. Kiba kizibu nnyo kati Gravity ogamba nti omanyi. And that's why by the way wakwata bagala bintu bya management na record labels because that's a whole conversation. Right now Iron Number is working with Swangs. They are not their managers. They just manage bookings. Booking agents. Booking agents. So solo keranga nze Sony naye nga ku muyimbi wange just do distribution kumenga sure anti music atambula. I think that's the deal that Iron Italy had with Sony. They were not in charge her catalog, they were in charge distribution. Ine Bush yatugambye ku big size bebe ko break the chain. Album yo Sony yagigula. Ka Sony eri mu distribution. Na wano management and bichi it is this Baroni basigalawo. Basigalawo. So tulina otegeera ebintu ebyo. But the big question should be, does Spice still need Roger? That's the question. Kidda ku ye. Apostle. For me, I would tell you, she still needs that man. Why? Like I've told you, Roger does not need to be displaced. Needs to be realigned and identify now as Spice brand, where do we want to go and who do we need to work with at this particular moment. Yalina katiba ka brand Spice. Yagirina. Kuva eri gye wavudde munyi. Era omuntu gwenda banga olabaze ni musajja wa Good Life 411 omuyimbi wange mu Uganda ye radio. Naye radio yatagala after Jeff. Ushagede batagala mweje myaka ebiri ejo okutuka n'okola 10 years of radio. Batagala ebyaddala. Baya teyali eki waggulu. Jukira nti abaana abatuukanga ebintu babye running naye kati Spice has to walk to a station and speak to me directly. Chabali takola nti Roger abadde ankubira. Mwanyi mane jono kyakola abashoka observer. Nti byonna ebijja okulwanyisa ateekawo omubiri ne bibeerawo. Ne bituukira ku je. Kyali ku ntale ne Swangs. Ayo ntale bwe yali ku Swangs ng'alina by'atamanyi. Naye atuuka ng'alina okukubira Nalebo. We had a running battle with that lady for some time. Why? Nali mutwala speed.
ali mu plan speed but ali atuka nga ino okunkubira because she needed my service kati ati alina okugula ngoli mu sister sanda yankubira. I was actually talking to someone nangamba brand space dana jazz ndiye wetu Roja ne wavaako talina yadde akayinza omuvaako. Oh, what a wow. What a wow. Let's give it a year. Not in a bad faith. Let's give it a year. Watuuse. Baida ate omuyimbi notagwa lungi mukyemera omuntu asobola okumala emyaka 2 nga tanago. Anti jukira baakyaki masente enyimba ziziba zikyaliwo. Nso omuntu ali emyaka 2 okugwa. Anti kati kangu example olaba yino bwe yava mu Swangs yakubirawo Stamina Daddy obojjukira naye jukira enyimba ziba bakozeere ziba zikyasobola okukola ki okumutambuza kati zimutwalaawo ne zitwala mwagusoko ogwokubiri kati jukira omuyimbi yeekuba enjawulo jukira ffe record label oluwiringi okusula enjala omuyimbi akole ki ashininge oyingira amabanja okole video naye omuyimbi atukanga kati emiliyoni 10 ozikwata yennyini azibale nti 1 2 10 nziwe wali video bale miliyoni njiweleze Victor ku Galaxy posting okuva enchano olw'eggulu nga bizibu nga toyo omukazi ababirabamu kati nina okuzimba ennyumba mmanyi ebiroto byano byebyo nyumba kola akamaro kanzimbireko mama and I don't know why everyone comes from a broke family by the way. Why? In Uganda and like me by the way I don't come from sina gwenda zimbira nyumba waffe just here ikagwa sako I don't know by the way abayimbi bonna bazimbira abazadde nyumba I don't know they come from broke families. Yes, I don't by the way unfortunately toli muyimbi I can't there's no one I'm going to build the house for. Are they there? My father I think had 3 houses so there's no one Niye tulina n'abayimbi abali ku Navi azimbidde. Maybe of course me if I was not I would be in the class of Navi. Yeah abayimbi bonna wano by the way sasa buli omuntu yazimbira abazadde nyumba tekiri bayimbi just oli mukwogera bayibiro okuba bibuubiramu nenabala okay ate era si kibi mulimu emiri kati zabalo ne bitu n'omwanze mukola ne Kampala ez'ekisibo musoko zimbe nyimba mu kyalo batona zimba mu Kampala you want mu kyalo teri yaliyo bemugamba mpozo omulambo gwangujja kuswala nyaba sibawulira zimba wendi bananga stop having pressure from the dead mamina pressure from people who died who told you pozimba olina soka kuzimba gye bakuzaala zimba woli onotereza ekijja kikole ki bagenda okutwalayo tatange yazimba eyo omukyalo omugenda okuntekera abajja mwajja wengendo tuukira sirinaayo nzimba yange ya Mukampala kujoga n'abaana bange ajja kuzika kusowa banzika lwani covid akusowa wengera munda akatonda okyagende so eyo pressure mugijjeeko bayira abayimbi bano bansobera byebizibu nobaleke kyekyo kyebalina mulimu emirimu egimu kati okuyimba okwo abantu abasinga okubeeramu be bantu nga embeera tebadde nnungi kuba gwe tosobola bbanga obadde mugagga ng'olina mu kaseera n'olunawo ate navyo kati nga anti era tulina benavyo bameka mu industry tosobola kunsanga ngenze mu kuyimba olidde obulamu watukako ewaabwe by the way you are a rich person. You tell that nga yeyisanga atali rich. Tell that kid. Embeera ziri ez'abasogeza obukopi tezibulamu ezo zinakitegeera era olwana nnyo kati okuba nga nze abatali bakopi naye ono zimwe ziri ye kubako enjawulo emmere yeetaano emuluma kituufu oluli wamulanga kikomando kimutugana emiliyoni emitwalo etaano ogenda fu ezo ate guli musajja musiramu okimanyi Space Dana Apostle Roger wa church if I am Roger now ninyamuko ku kyawakati akola ne saha kati kati ensobi Roger by the jogenda okukola ate with saha ulira bona babereyo with saha there is nothing you to win saha eri kutoka kyengamba saha yakuba omanyi wali omuyimbi nga takyalina kipya kyagenda leta kati for example I can't tell you can't tell me right now Shon Park agenda kuba hit ngo kibere kyakabi nnyo tali mu prime time ye saha teetaga services za manager Roger right now by the way because tali mu prime time if today Roger went and worked with Tracy Melon 100% I would be behind him because there is so much to win with Tracy now. There is nothing to win with the King Saha. There is nothing. Toina chogena mwongera ko. Taina kuyayana konna. Sa taina kuyayana. Aine sente, aine bitu byomuvuka byanjagade ku myaka gye. Ayimbye buli concert agikubiye. Waliwe tasobola mugamba. Toina byo sasola mugamba. Oshagedde. But Tracy Melon yabyagala. Kapeke abyagala. Ava Peace abyagala. So what should be the next course for manager? Roger abakyagala okubera mu art. Anonye mu art takola mu busungu, takola mu busungu. Talanyisa spicy amute. Agende. Chapute katonda yakiriza nti alina kukomaawo. Nenda mabya yamba no mulala gwe namula yamba ko big eye. Papa did the big eye. The guy is my man because he's a nopist. There is nothing to win with the big eye. Okay. Apostle Roger Chabazaako. Ati bede. Nzalwa n'abaana nga bali mu kumanyira big eye oyo.
Uliwa Big Guy alina hits eziwera 15. Ekyo wakitugamba luli. Big Guy asinga Mick Wine. Try to kwogera kushare Mick Wine. Big Guy asinga Mick Wine hits. Kati awizo kuba ali mpitu. Big so indicator olumanyi. Mick Wine alina numero ekana so indicator. Mango juice. Mango juice yo sweet na mata. Kati mweno. Indicator olumanyi biseera ebyo. Nga bambala bu skin jeans ngepale bazisibira wana. Teka kakatai ku saati. Ebisabya akabosi nopo. Bamutanganya we kabosi nopo yave gundo. Kati embozi yababiri. Sindika boti wabazza. Yakola ne muzeyi Mudofu mu 2012. Mane muzeyi Mudofu kwa hivi. Aposo. Manager Roger. So for me Manager Roger, taranyisa mu walo ya mute. If for me Roger still wants to do the business of art, he needs to look for New talent, people who are hungry. Lwakwaga Roger wali na yaba heartbroken abata kyagala teeka mu kiri. Aina muntu gwagenda kuwa again. Nga bwajiwadde spy. Nga wala Jeff babadde. Era Jeff Baira wo kuteekawo amaanyi ku Shibo yali ayagala kakasa kali akasajja kasi kibogo. Yabagamba no bagamba nti oyo yagenda obbasuula. Shiba. Yes. Nabagamba oyo no gwe mulabo gwe mugamba ntamanyi kuyimba yagenda obbasuula. Chali kituufu. I think Shiba put rivalry that was decent. No, zinagamba Shiba is a legend. She's a legend. Era there is no female artist with more hits than Shiba in this country. Chichiri you. Oina kugamba abisanya Rutaro, abisanya Bebe Kulu. Abasinge nyimba. Muntu yakagwa atasobola ye Edrisa Musuza. Azirina nyingi. Catalogue ye mba. So ate palaso. To setting. Please. Okay. Catalogue tsindi. So Roger needs to look for a young artist. Who is hungry nkuwadde bakapeke we bali. Ba Tracy Melody we bali. Ava peace. Akyetaagisa nnyo okusigala mu ndongo. Waliwo ebitunga bwe andi wandibadde ogamba nti Jose Mourinho andibadde takocinga ku myaka gye. Bwe butume bwe. Because awangudde buli kimu. Naye bwe butume bwe. Bwe buweereza bwe. Era bino byenda Zola Chameleone, you might have all disagreements with Chameleone. Naye Chameleone will never stop singing. Bwe butume bwe. Chameleone kasala ba Mike. Just muzimu gumu ambala. Oba mwamusa sud ali katika Chameleone nkubulira. Twali tutegeka Gravity. Show yasooka ku cricket over. Tujuze. Katika Chameleone jukira yabadde alinawo ekintu nti yakola ki? Yabotolawo. Katika Chameleone nga alina Sheikh Kamuli. Bwe yakube ne simu ne bamugamba nti nno mwana naafunya abantu kuki? Ku cricket over. Kamuli bali mamusasudde show yavuga n'agireka. Najja nayimbira obwerere. Kati oyemiri kwezi. Muli mu mutima gwe. Alinamu okuyaayaana. Naye kenyini kwatayinaako control. Because bwe butume Katonda bwe yamuwa. Era Chameleone, you can have issues with how he behaves and what you can never have an issue with Chameleone when it comes to singing. Yakoze Chameleone FM e Bujumbura. Tujuwe emyezi mukaaga wenaba weri. Yabikoze nnyo ebyo nako nawe. Yakolako ne TV. Chameleone is not a businessman. Chameleone temira kye mugenda mubanja kirala. Muyimbi. Era banabagamba Chameleone talina sente simunenya. Era teriyo by the way wakabinyo alina sente. Michael Jackson was not very rich. Was an average guy. Was an average rich man. Teriyo superstar. Lucky Dube was not wealthy. Ronaldo ye Messi. Zimanyi Messi yasinga munsi. Okay, but I'm saying waliwo bayita ba outliers. Nti mubamu kwa abasukuma. Mubamu abamala ne babikola. But I'm telling you world over. Abakabi Bob Marley was not filthy. Tusamuko pya kugaga baba Jay-Z. Those extremely talented people obuweereza bwe mwabateekamu ebya sente naye yo obutume bwe obwana bibwe babamuwa biba bulala ba Paul Job Kafero tebaali miraka Paul Kafero yagamba nga abaana be tuzebye obugagga byennina biri mu ntambi sina kira kyengena barekera aba bantu abakabi Katonda abakola bwatu tebabanyona bingi bino olaba Barack Obama si mugagga izo kuba milioni nga 5 nkageza $. Oshagade si mugagga nnyo babamu naye baba batono because yo obutume bwe Katonda bwe yamuwa amaanyi amuwa nnyo mu kiri ne kibanga kimunyiga. So Chameleone nebitu byesasola mubanja naye mu cha music teri akabojjamu wano tosobola mutu ne musajja wa Radio and Wizzo naye omuntu yeke atawa gwenzikiriza nti wamaanyi ye Jose Chameleone mu cha music concluding ensonga ya space ne ya space is concluded. Yes, my sister is calling me. Sister so much. Yes. Chaku kankubire shortly ndi on air. So the thing is, you know, for her call cannot wait. She's the only one I have in the world. Why? She's my older sister. Hai miaka man.
Heruda, if I'm 33 years old, anime. Mafombo. Yeah, inaba. Omwana omukulu wa myaka 19. Muwala mulenzi. Mulenzi. Oyina ba sister baba wala balungi nganzi. Oh my god. Then nomusajja yewali ambulungi. Kankulaga. Feta kwa mafa kitugamba. Mwe balizo kwate gwejaja wote yakugamba. Ife basho abatugamba nti bana balungi. Yagala mulimbe. Pulo! Shegwe.